every day. All right, that's present simple. I work at a hospital every day. Right? I work at a hospital every day. So now let's go for the past. Nou wale pou pase. Pase, ki sa la ban nou? Ok, so m tap di, mwen te travay, mwen te travay nan l'hopital la ye. Mwen te travay nan l'hopital lan ye. Map komanse ekri fraz yo an kriol, apre sa map just kenbe anglen seulement pou fe pi rapide. Mwen te travay nan yon l'hopital. Non, mwen te travay nan l'hopital la. Mwen te travay nan l'hopital la ye. So la, se pase simple. Nap mette ED. I worked. Ok, c'est worked et non pas worked. Ok, I worked at the hospital yesterday. All right, I worked at the hospital yesterday. Mwen te travay l'hôpital lan hier. Men kounya la, si map di ke mwen pral travay demain, mwen pral travay demain. So, futur, nap utilize futur will. Ok? So, sonje bien, jam di nou an. Même pour verbe irrégulier avec verbe régulier, depuis nous gagnons will, verbe lan qui vini après n'a quitté dans V1, dans forme de base là. So n'a dit I will work. Nous pas toucher verbe lan, nous pas faire rien avec. D'accord? I will work tomorrow. I will work tomorrow. C'est même principe là ni pour verbe régulier ni pour verbe irrégulier. Pas toucher verbe là, depuis pour gagner will. All right, I will work tomorrow. Okay, so now let's go for present continuous. Present continuous. If I'm saying, mwen ap travay kounya la. Mwen ap travay kounya. C'est, nap utilize to be an. Nap di I am. I am, ou bien I am, ok, quand dans des moun yo di I am, yo fait liaison, yo konnen I lan, li gon ti son Y, donc ou lo ap di I, so yo tout kole, il fait liaison, I am. Men kon sa tou, gen moun kapon ek di I am, yo pa fait liaison, d'accord? So, I am working now. OK? Ou bien I am working now. So, on fait liaison. I am. OK? C'est I am. Yo pas vraiment dit I am. OK, guys? Am, ou pas facile. C'est pas vraiment prononciation. I am. C'est I am. I am working now. All right? So, let's go for now for present perfect, right? So, présent parfait, hein? Qui ça nous songe de présent parfait? Hein? D'accord? Qui ça nous songe? Présent parfait, hein? Ben, dit, et moi travaille ici là depuis 5 années. OK? So, moi travaille ici là depuis 5 années. So, songe, ça me dit nous pour présent parfait, hein? Li marche avec verbe to have. Avec have, on dit avec have. Have lan c'est encore m'kazou, c'est un auxiliaire lié. Il vient comme si c'est lui-même qui pourra le bay present perfect. Parce que depuis nous temps de perfect, il te mette present perfect, future perfect, past perfect, ou ap toujours ouais have avec lui. D'accord? So là, et pour present perfect là, moi travaille ici là depuis 5 années. I have worked here for 5 years. I have worked here for 5 years. So all we had to do is add ed. Celle ça nous te besoin faire. Pas gen rien encore.
nous ajoute ed an et avec verbe là, dans fin verbe là. OK, so worked. So kit li te V2, V3, c'est même bagay là. OK, so là nous connaît pour présent parfait, hein, nous toujours utiliser V3 avec li. Et puis nous gain have, verbe là, la en V3. Donc un verbe irrégulier. Donc si nous ta gain to see, nous t'a dit et ça gain 5 ans depuis m'well. OK, m'well li depuis 5 ans. Qui donc là m't'a dit I have seen et ou va t'a dit I have saw parce que là ou t'a utilisé verbe 2 V2. Ou t'a dit I have seen him. OK, moi li ça gain 5 ans de cela. I have seen him like 5 years ago. OK, it has been 5 years since I have seen him. Ou bien si m'tap metel comme ça. It has been 5 years since I have seen him. So, m'utiliser V3. OK? Mais ça qui facile pour verbe régulier, hein? Et V2, V3, c'est même bagay. Donc, ou pas aucune confusion ou va le faire là. Ou pas aucune erreur ou va le faire. OK? Parce que c'est toujours worked, worked. I have worked here for 5 years. Now, let's look at past perfect. So, n'a prêté sous temps sa yo, et 6 temps sa yo. Nous pouvons entrer dans future perfect là, non? Future perfect là, n'a bien temps prendre li. OK? So, past perfect là, si m'dap dit, moi te déjà travail là, avant, moi te déménager. OK? So, moi te déjà travail là, avant, OK. So, fois ça, past perfect. Past perfect là, li encore bien facile. OK? So, c'est toujours verbe have là. N'a mette avec li. Et mais, n'a juste mette dans passé simple. OK? Verbe have là. So, I had worked, V3, there before I moved. Okay? I had worked there before I moved. I had worked there before I moved. So, c'est presque même forme, non? T'as vle gagner avec présent parfait, hein? Sauf que have là seulement qui dans present form, c'est ça que le present perfect. Et puis là, c'est past perfect. So, verbe là, n'a mettel dans past tense. Et puis, l'autre verbe qui vient après là, verbe to work là, là, dans V3. I had worked there before I moved. I had worked there before I moved. Donc, nous capables de remarquer, les que n'a dit phrase ça, liaison qui pourra le fait là, work là, ça, ed an, li va presque sorti. Pour qui ça le va sorti? Parce que nous gagnons yon mot there qui vient après là. C'est comme si l'a entré là-dedans. So, I had worked there. OK, nous tout fait. I had worked there. I had worked there. Il était en dedans bouche nous. Il va sortir. On va besoin d'essayer de faire sortir pour nous dire I had worked there. Et on va même dire worked. C'est worked. OK? So, la prêté en dedans bouche nous. I had worked there. OK? Si m'tap articulé li, m'tap tande. I had worked there. Mais si m'pral di yon moun sa, m'pral parler normal, l'ap soti. I had worked there before I moved. Est-ce qu'on tande ed an? Non, ou pas tande l. Mais li la, li rete en dan bouche mwen. OK? C'est même genre pour ça. Présent parfait, hein? I have worked. Here, liaison en fait, mais là, comme c'est here, so nous tout coller, nous fait liaison. I have worked here.
I have worked here. Worked here. Wap tande te, wap tande l. Okay? I have worked here. Worked here. So wap plus tande l que nan sa. Parce que son T et puis son work lan, ED an, li gen tan ban nou son T an. So l tou entre la dan. D'accord? So c'est ça qui fait que ou vin parler plus naturellement, guys. Le nou fait liaison. Ok? Nou parle forcer prononcer bagay qui pas nécessaire pour nous prononcer. D'accord? Nou juste kembel simple et naturel. I have worked here for 5 years. I had worked there before I moved. Well, elle est bien à l'aise. I had worked there before I moved. Gen des bagay qui pas nécessaire pour nous forcer prononcer yo. Ok? So, an ale nan lot bon, an gade, recap lan. So, nou si nou tap rekomanse, nap gade diferans ki gen yon tout tan yo. Ok, verbe régulier. So, premier nou te gen présent simple an. I work at a hospital every day. Mwen travay nan l'hôpital chaque jour. Passé simple an. I work at. So, nou fe liaison an, c'est ça que fait me dit tat. Okay? I worked at the hospital yesterday. Mwen te travay l'hôpital la hier. So là c'est futur. I will work tomorrow. I will work tomorrow. Présent continu. I am working now. Ou bien I am working now. Et present perfect. I have worked here for 5 years. I have worked here for 5 years. Et puis past perfect là, I had worked there before I moved. I had worked there before I moved. All right? So try to repeat these sentences just so you could get used to the pronunciation, guys, because you have to be able to work on your pronunciation. Li pa suffi pour juste parler anglais, hein? Mais faut capable bien prononcer mot yo. OK, ou capable parler anglais hein, et puis prononciation pas bon. OK? So faut qu'on nous travaille sur prononciation. OK, let's look at the verb study. OK, study like I said, li ban nou studied. OK, nous mettez IED. Parce que pour gen verbe yo qui gen Y lan, nous mettez IED. Mais gen exception, OK? Gen exception. Dans tout bagay yo gen exception. So m'pa pral entrer sous ça kounya la, mais au fur et à mesure n'a pou yo. OK? Gen exception. So let's go. Mwen étudier anglais chaque soir. Mwen étudier anglais chaque soir. So mwen étudier anglais chaque soir. I'm just gonna go straight into the English, okay, guys? Just to make it faster. So, mwen étudier anglais chaque soir, présent simple. I study English every night. I study English every night. So, c'est un bagay que mwen fè chaque soir. Donc, présent simple, c'est pour un bagay que vous faites habituellement. En routine. Et passé simple, mwen te étudier anglais hier. I studied, nous mettez IED. All right, nous retirons Y lan, IED. I studied English yesterday. All right, in future, mwen pral étudier aswe, hein? I will study tonight. I will study tonight. Mwen pral étudier aswe, hein? Now, present continuous, mwen ap étudier anglais kounya. I am studying. Ouais, pour présent continu, nous kembe Y, là, nous juste ajouter ING. OK? I am studying English now. Now, for present perfect, mwen étudie anglais depuis 3 années. M'a étudie anglais, mwen ap étudie anglais depuis 3 années. I have studied
English for 3 years. Sorry, where did it go? For 3 years. I have studied English for 3 years. Ok, ça c'est present perfect. Kounya, for past perfect, mwen te deja etidye anvan examen an te komanse. So, past perfect lan sonje bien, nou utilize li tankou le gen yon aksyon ki te komanse anvan yon lot aksyon nan tan pase. Donk se 2 aksyon ki fet. Tou le 2 fet nan tan pase. Men gen yon ki te komanse anvan yon lot. Ok? So la nou di mwen te deja etidye anvan examen an te komanse. So la, I had studied before the exam started. So, c'est started, not started. Si n'a parlé rapide, started. All right? I had studied before the exam started. Okay, so present, simple. I study English every night. Past, I studied English yesterday. Future, I will study tonight. Present continuous, I am studying English now. Present perfect, I have studied English for 3 years. Past perfect, I had studied before the exam started. You got it? Yes, teacher. Yes. Please, can you give us an example with past perfect without before inside? Which one? Without a sentence which with past perfect without before. Okay, so okay, for to show like for example like pour comme si montrer yon exemple sans before hein? On exemple, par exemple, c'est Hmm. toujours une action qui passait dans l'autre action passée, mais sans par exemple, il y a un before là. Oh, okay, I see what you mean. Yeah, Okay. So just like a plain example. yeah. Okay. All right. So okay, so ki exemple nou te ka bay la. Okay. For example, tankou si m tap di lem te rive a chat la an te gen tan manje an. Ok, chat lan te gen tan manje an. So ki m te ka di sa. De ka di when, am gade mwes, il ap bay, when I arrived, okay, the cat had already eaten the food. Okay, eaten the food. So la nou pa genyen before. Eske se nan san sa? Yes, yes. Ok, so map gade anko si m ka ese forme lot. So nou kapap toujou ese bay ekzamp tou nou men. Ok, so an gade, an di ke treyan te te gen tan ale nan le mwen te rive nan stasyon an. So la map di, the train had left by the time I got to the station. Ok? So la se yon lot. Ou bien mte ka di, by the time I reached the station. Alright? So the train had left by the time I got to the station. So la nou we, had left, past perfect. Ok? Ki ve di treyan te gen tan te ale nan lem te rive nan stasyon an.
Ki sa an kon de ka di? Ok, m pat gade film nan, paske mte gen tan mte li liv lan. Mte gen tan li liv lan. Sa son lot fason ke nou ka utilize l tou. E, watch I didn't watch the movie, pou ki sa m pat gade film nan, because I had read, ou bien I had already, sou vle mette already, ou ka toujou mette already, oui. Et I had read the book. Men atensyon la, se menm ke nou wel kon sa, se pa verb, se pa read, se read li, ok? Paske sonje bien verb to read lan, pase simple lan, nou di read, men li ekri menm jan. E pi pase participe lan, nou toujou di read, li ekri menm jan anko. Ok? So I didn't watch the movie because I had read the book. Alright? An pou an lot ankor, jist pou nou ka kompran, paske sa yo important, vweman, sa yo important, paske nou pa vle fe ba yo a sens unik, a yo fok nou konen tout fason ke nou kapab utilize past perfect lan. Alright? So, an di, li finalman pase examen, paske li tab etidye tout semen nan. Ok? La, nou ka di, she finally passed the exam because she had studied all week. All right, that's another example. So here, nou weke had studied past perfect, okay? She finally passed the exam because she had studied all week. Li finalman pase examen paske li fe tout semen nan la petitye. D'akor? So, si nou vle, nou ka toujou forme kelke ekzamp nou men. Men, sa yo, e se lot fason ke nou employe past perfect lan san ke nou pa itilize mo before lan. Ok? So, sa ke fe mde pran ekzamp before lan, se pou montre nou ke gen yon aksyon ki fet avan yon lot aksyon. Ok? Men, se pa forseman sel fason sa ke nou itilize li. E nan konteks sa tou, nou kapab utilize li. Jan nou we an, tout la, se past perfect liye. Ok, past perfect. Alright guys, so kenbe fraz sa yo. Alright, so pou nou ka fe diferans lan, ok? Tankou la, I had studied before the exam. La nou we gen 2 aksyon. Gen yon ki fet avan yon lot. Men la yo, nou we li pa vreman gen preske men bagay lan. Ok, men se 2 aksyon ki la. Tankou la nan sa la, treyan te gen tan ale, epi mwen men nan lem te gen tan rive. Ok, nan lem te gen tan rive, treyan te gen tan ale. Ok, nan lem te gen tan rive nan stasyon. So, se gen 2 aksyon la. La tou gen 2 aksyon. E mwen te rive, men chat lan te gen tan manje. Ok, chat lan te gen tan manje, lem te rive. Gen 2 aksyon. Ok, so, eske la, gen 2 aksyon. Mwen pat gade film nan. Ok, paske mte gen tan li liv lan. Ok, mte gen tan li liv lan, donk mwen pat gade film nan. So la nou kapab di gen 2 aksyon. Paske mwen pat gade film nan, pou ki sa? Paske mte gen tan li liv lan. Alright? E la, eske gen 2 aksyon? Li finalman pase examen an, paske li fe tout semen nan la pe etudye. Donk la gen 2 aksyon tou. Paske li pase examen an, finalman li pase examen an, epi pou ki sa pase examen an, sak fe l pase examen an, paske li fe tout semen nan l tap etidye. Ok, so nan ka past perfect lan, nap toujou we ke gen 2 aksyon, e souvan nap we gen 2 aksyon. Ok? Ok, tre bien. An avanse, si gen lot kesyon ankor, na fe m konen. Alright, so an pou an lot verb. Verb un ti verbe bien facile. Ok, help. Ok, so help. La ban nou help.
Et puis, la ban nous helped encore. OK? So, ça pour nous connaître que V2, V3 dans verbe régulier, c'est toujours même bagay. Pas gen rien qui va le changer et là-dedans. Et moi aider parents moi chaque week-end. OK? On allait bien rapide. Moi aider parents moi chaque week-end. Présent simple. I help my parents every weekend. OK, songez bien, parents là nous dit parents et pas parents, parents. I help my parents every weekend. All right, present simple. Passé simple. Moi te aidé parents moi hier. OK, so wap di I helped. OK, ou pas juste di I help. Bay son fait son ED an. Et son ED an nan help lan la ban nou son T. Et c'est non pas helped. So I helped my parents. My parents qui l'est yesterday. OK? Pour nous spécifier qui l'est, nous te fait action. Mais comme ça me dit, I help my parents. OK? L'étape toujours passé simple. Mais pour nous préciser qui l'est action a été faite, nous dit yesterday. Si c'était matin, I helped my parents this morning. I helped my parents an hour ago. I helped my parents last week. OK? So, c'est juste pour spécifier qui les actions ont été faites. Et n'a gagné, et kounya la, n'a gagné futur simple. Futur simple, hein? M'a aidé parents moins. M'a aidé, m'poal aider yo demain. On dit m'poal aider yo demain. N'a dit I will help. Songez, nous pas pral mettre en rien dans verbe là. Il était dans forme normale. I will help them tomorrow. Okay? My parents say them. Them. I will help them. So, on utilise them pour remplacer my parents. Présent continu now. Mwen ap ede papa mwen kounya. I am helping my father now. I am helping my father now. Présent parfait. Mwen deja aidé en pile moun. I have helped many. En pile moun, c'est many people. OK? Ou pas besoin forcément pour dire a lot of people. OK? So, on doit toujours dire a lot of people, guys. But, nous souvent gen tendance, nous utiliser a lot lan, a lot. OK? So, we have the tendency of doing that, using a lot. OK? But, et pas tout le temps pour nous utiliser a lot. OK? Nous capable dire many. Okay, many. And there's other words for it. Several. Okay, several times. Multiple times, guys. Essayez employer des autres mots vocabulaire. Pas qu'un be même bagay lan. Oh, a lot, tout le temps. C'est I like it a lot. Okay, I helped a lot of people. L'autre mot vocabulaire yo, qui ça ne fait avec yo? Faut que nous étudier yo. Okay? I have helped many people. I have helped multiple people. I have helped several people. Est-ce que nous comprenons? Utilisez l'autre mot vocabulaire là. D'accord? Pour nous paraître, pour nous sonner différents les n'a parlé. Nous pas besoin de parler même genre avec tout le monde. Mais faut que ça nous dit hein, li bon, li fait sens et puis nous connaissons ça n'a dit en tout. Pas juste dire un bagay et puis parce que nous entendons monde dire non, pendant ce temps nous pas comprendre ça dit hein. D'accord? So dit un bagay faut que li fait sens et puis faut que nous comprendre ça dit hein. All right? So vocabulaire yo important pour nous connaître, augmenter vocabulaire nous. Okay? So I have helped many people. Ça c'est présent parfait. I have helped. Kounya la, si m'tap di. Mwen te deja aidé parents mwen avant
mwen te ale travay. Ok, so la, se, toujou pran ekzamp before an, paske pou nou montre nou ke gon aksyon ki te fet, men jan di nou an, lot ekzamp sa yo, se toujou past perfect yo ye, san mo before la. Nou kapab toujou employe past perfect lan san ke nou pa utilize before. Alright? So, la m ka di, I had helped my parents. I had helped my parents before I went to work. I had helped my parents before I went to work. Alright? So nou we gen 2 aksyon ki fet. I had helped my parents, sa li nan past perfect lan. Before I went to work, la nou nan pase simple. Ok? Eske nou pa te ka dil on lot fason? Nou te ka toujou kenbe past perfect lan, oui, nan deuxième parti an. Kon fason de ka dil, oui. I had helped my parents before I had gone to work. Ok? Li te ka konsa tou. Men la, jan nou employe lan la, se ke son aksyon ki sanse fini. Ki sanse fini. Men si mta di ke I had helped my parents before I had gone to work, la se yon aksyon sanse ki a peu pre, ki fek termine e ki yon rapor toujou avek le prezant. D'akor? Mem jan avek prezant parfait, nou konen ke son aksyon ki te komanse dan le pase, men ki toujou gen yon efè, yon rezultat sou konya la, sou prezant. Ok? So, mem jan tou, past perfect lan, mde ka utilize tout, nan tout verb yo. I had helped my parents before I had gone to work. De ka toujou dil kon sa tou. Alright? But, la, se ke aksyon fini deja. Pa gen anyen ankor. Mte gen tan ye deparam avan mwen te al travay. Ok? So, sa fini. Pa gen anyen ankor. Alright? I had helped my parents before I had gone to work. Li gen yon efè toujou sou an prezant. Ki men tou le 2 aksyon yo, se dan le pase ke yo fet. Alright? So, an gade yon lot verb. Ok, so la, guys, past perfect lan. Past perfect lan. E li important pou nou konen tan sa tou. Paske tan sa li gen rapor tankou sou tap di yon bagay ke ou te fe deja. Pendan se tan lo te fe bagay lan, ou te gen tan fe yon bagay avan sa. D'akor? Ou bien, par exemple nan fraz sa, sou tap di ke m pase examen an, finalman m pase examen an, oui. M pase examen an, paske m fe tout semen nan m ap etidye. La, se past perfect lan ou tap itilize. Ou di, I finally passed the exam because I had studied all week. Ok? Mwen fe tout semen nan m ap etidye. I had studied all week. Ou wad ap forseman bezwen itilize pase simple lan pou jist di because I studied all week. Ou te ka toujou itilize pase simple lan. Men, vreman formel lan, tan formel lan pou ta itilize an, se past perfect lan. Ok? Past perfect lan, li ta pi normal pou di ke finalman pase examen an, paske m fe tout semen nan ma petidye. I finally passed the exam because I had studied all week. Ok? Ou bien gon lot fason de ka di lanko. Ou angle an li vas, guys. Li vas, mamwe. Ok? De ka di, I finally passed the exam because I had spent all week studying. Ok? I finally passed the exam because I had spent
all week studying. So là, son l'autre façon qui normal encore pour dire. So, combien de temps nous est là? Regardez. I finally passed. OK? Là, nous gagnons passé simple. Passé simple. Passed the exam because I had spent. Là, nous gagnons past perfect. Pas vrai? All week studying. Là, nous gagnons gérondif là. Studying. OK? All week studying. Nous voyons combien verbes nous gagnons là? Nous gagnons past, had spent, all week studying. OK? Ça sont l'autre façon encore. Là, nous dit, moi passé toute semaine, je fait toute semaine à étudier, ou bien doit dire, passé, I had spent. I had spent. Je fait toute semaine à étudier. Alright, guys. So, anglais en li vas, guys. Li vas en pile. So, façon moi-même di yon bagay, ou même ou gen doit di l'on l'autre façon. Mais l'essentiel, c'est que so di an, li gen sens, et puis li correct, grammaticalement li correct, que l pa gen erreur la dan. OK? So, mais tous deux phrases sa yo, tous les deux vle di même bagay. Si mta di que I finally passed the exam because I had studied all week. Et puis on l'autre moun ta di I finally passed the exam because I had spent all week studying. C'est tap toujours même bagay yo vle di. All right, so let's go for another verb. Let's look at the verb clean. Clean. All right, clean, cleaned, et puis cleaned. OK, so là, pour verbe clean nan, c'est son D en la ban nou. OK, li pa ban nou son T. C'est cleaned. Cleaned. All right? Et son D la ban nou. OK. Mwen te netwaye chambre mwen. Non, on commence avec présent simple. Mwen netwaye chambre mwen chaque samedi. Mwen netwaye chambre mwen chaque samedi. I clean my room every Saturday. So, mettez un O en plus là. I clean my room every Saturday. OK, so ça, c'est pour un bagay que vous faites habituellement chaque jour ou bien chaque semaine, yon routine que vous gagnez. Même que c'est chaque mois ou te fait, et toujours présent simple on va utiliser. Même que c'était chaque année, on va toujours utiliser présent simple. Vous tap dit nettoyer chambre chaque année. I clean my room every year. So, vous tap toujours présent simple. OK, toute habitude, toute bagay que vous habitué faire, c'est présent simple. Passé simple kounya la, mwen te netwaye chambre mwen hier. I cleaned my room yesterday. I cleaned my room yesterday. I cleaned my room yesterday. Futur, mwen pral netwaye chambre mwen demain. I will clean my room tomorrow. Tomorrow. Okay, I will clean my room tomorrow. Okay, non pas tomorrow, tomorrow. Fon ti teke tomorrow. I will clean my room tomorrow. Mwen pral netwaye chambre mwen demain. Okay, I will clean my room tomorrow. Map netwaye chambre mwen kounya la. Okay, sou wap fel kounya la, c'est présent continu. I am cleaning my room now. I am cleaning my room now. Ou bien, I am cleaning my room right now. Ou bien, I am cleaning my room at this moment. All right? I am cleaning my room at this moment. Ou bien, at this instant. I am cleaning my room. Sou pa ta vle utiliser now. OK? Ou te gen dwa employer yon lot mot vocabulaire qui c'est at this moment. At this instant. All right? Ou bien, qui l'autre mot encore te ka di currently? Currently.
So te ka di currently, c'est un ba kounya la. I am currently cleaning my room. Quelqu'un doit mettre le comme ça. I am currently cleaning my room. Li tap fait sens. All right. What are you doing right now? I am currently cleaning my room. Ou bien, I am cleaning my room at this moment. So, ça c'est pour si ou pas vle utiliser mot now là tout le temps. Okay? So, there's so many other words that you can use, guys. Gen trop vocabulaire que vous ka utiliser qui signifie même bagay là. Now, at this moment, at this instant, currently, all right? So, there's a lot. Present perfect now. Present perfect, mwen deja netwaye cuisine nan. Mwen deja netwaye cuisine nan. I have cleaned the kitchen already. I have cleaned the kitchen already. Si m pa dve mette already an fin, m de ka toujou mette la apre have la. Pou m di, I have already cleaned the kitchen. Alright, so gen deux kote m ka mette. M ka mette nan fin, ou bien m ka mette apre I have already cleaned the kitchen. Ok, so wap di ou deja netwaye cuisine nan. I have already cleaned the kitchen. Te kon sa ou tab di, se présent parfait an pou ta utilize. I have already cleaned the kitchen. Men sou tab di ke ou te netwaye cuisine nan, ki ve di son bagay ki gen tan fet deja, sa gen n'importe depi matin. Like I cleaned the kitchen. I cleaned the kitchen this morning. I cleaned the kitchen yesterday. Passé simple. Assez simple. OK? Men pou on bagay ke ou fe ki gen rapport avec kounya la, ki gen effet sou kounya la, si yon moun ta mande, est-ce qu'on netwaye cuisine nan deja? Yes, I have already cleaned the kitchen. I have already cleaned the kitchen. OK? Mwen deja netwaye cuisine nan. Mais maintenant, pour le passé parfait, past perfect, mwen te deja netwaye kay lan anvan invite mwen yo te rive. I had cleaned. Okay, si m vle m ka mette I had already cleaned the house. Okay, si m vle mette already, I had already cleaned the house before my guests arrived. I had already cleaned the house before my guests arrived. I had already cleaned the house before my guests arrived. Guests. So, on fait si son S lan pour indiquer que c'est plusieurs moun. D'accord? Guests. I had already cleaned the house before my guests arrived. So, la liaison an fait que nan clean nan. Liaison an fait que de sa m'pa tro ret sou li. So, n'aptande, I had already cleaned the house before my guests arrived. So, m'ba pral rete sou li pou m'di, I had already cleaned the house before my guests arrived. Non, m'pa bezwen rete sou li, paske gon mot ki vin apre, artik the. Li gen te bam son de, the, cleaned. So, li tou entre la dan. I had already cleaned the house before my guests arrived. I had already cleaned the house before my guests arrived. Eske sa vle di l pa la? Mem ko pa tande, li la. Men li just kole avek the. Okay? I had already cleaned the house before my guests arrived. Men se ou menm ki pou konen ke li la, si map ekri, se kon sa map ekri. Men le map pale ou pap tande l soti.
I had already cleaned the house before my guest arrived. La kounya la, si yon moun ap fon dikte pou, si yon moun ap fon dikte pou, epi dikte li diyo, I had already cleaned the house before my guest arrived. Nou sonje lontan, ete kon ap fe dikte ou menm pou ap ekri. Kounya la, ou suppose konen ke ou dwe mette ed an, paske li diyo, I had already cleaned the house. So la se past perfect liye. So la wa otomatikman lò wap ekri, lò wap gen tan konen gon ed la. Ok, pou pa ou watap juste mette clean nan kon sa. Son ko wa mette ed an. I had already cleaned the house before my guests arrived. I had already cleaned the house before my guests arrived. Very easy, guys. Very easy. Let's look at the next one. We're going to look at visit. Visit. Visit, like I said before, V2 and V3 are the same. V2 and V3 are identical. Simbabli are the same. V2 and V3 are identical. So it's visited and visited. Visited. Ok, faut que nous apprenions et habituer avec son et yo pas prononcer T. Ok, visited. Visited. Let's go for present simple. Mwen visite grand mwen chaque dimanche. Mwen visite grand mwen chaque dimanche. I visit my grandmother every Sunday. I visit my grandmother every Sunday. That's the present simple. Mwen te visite li hier. I visited her yesterday. So, her, li remplace grandmother. Okay, my grandmother. Okay, li remplace grandmother. So, I visited her yesterday. I visited her yesterday. Okay, I visited her yesterday. I visited her yesterday. Visited her. Visited. Et non pas visited. Alright? Ou capable toujours dire visited. D'accord? Mais pour plus naturel, guys, pour son plus naturel, et c'est son D en pour bay. Ok? Mais sou di visited lan, la kounya la, c'est anglais British yo. British yo toujours prononce te. En British tabzo, I visited her yesterday. On kon sa en anglais qui sorti dans zone Angleterre British yo tabzo. Mais américain li même tabzo visited. I visited her yesterday. That's the past simple. For the future simple, mwen pral visite li weekend prochaine. I will visit her next week. Next weekend. On the next weekend. Weekend prochaine. Forgot the K. Okay. So I will visit her next weekend. Next weekend. So we have some links. Okay. Nou gen kek liaison. I will visit her next week. Next week. So, gon ti liaison k fet. Même que nou a besoin to exagérer li. D'accord? I will visit her next weekend. Next weekend. So, on ti liaison bien légère. I pa trop. D'accord? I will visit her next weekend. Next weekend. Kon sa tou, nou gen dwa pa même fel. I will visit her next weekend. Next weekend. Next weekend. Ok? Next weekend. Paske gen de moun le ap di next. Le ap di mosa. Te an, yo kon souvan ou pa même tan de te sa sorti. Yo di next. Next. Et non pa next. Ok? So, te an yo kon lagel. Yo kon pa rete sou li. Paske depi mdou next, ou gen tan konen se ki sa liye. Sans que te an pa sorti.
OK? Men gen moun, yon wan lap soti. OK? I will visit her next weekend. Epi liaison ap tou fet. I will visit her next weekend. So, chaque moun pale différent, guys. D'accord? So, ese employer e propre langage pour et puis pour ça wap di an, li bien prononcé et puis ou bien articuler mot yo. OK? Pas forcément faut parler tant kou blanc ou bien faut parler tant kou tel moun. Il suffit que ou parler ou kon ça wap di an et puis ou bien prononcer mot yo. Alright, so ça c'est futur, nous te genyen. Présent continu an kounya la. Si m tap di, mwen ap visite grand mwen jodi ya. Map visite grand mwen jodi an, ça c'est présent continu. OK? So là nous capable employer present continuous form nan. I am visiting. I am visiting my grandmother. I am visiting my grandmother today. Today. I am visiting my grandmother today. I am visiting my grandmother today. Present continuous. Present perfect now. Mwen deja visite an pil bel kote. Mwen deja visite an pil bel kote. Present perfect lan ou tap di, I have visited many beautiful places. OK? Là, mba mette deja, comme si mba traduit deja pour mette already, non? Mba forcément te besoin mette. D'accord? Mais comme ça, tout, même sous à parler, ou gen doit toujours mette. Pour dire, I have already visited many beautiful places. Okay, it's not a problem. You can still add it if you want. Okay, est-ce que l'a changé forme present perfect là? Non, la present perfect là, l'a toujours été present perfect. OK? Mais pas forcément pour traduire tout bagay mot pour mot et puis pour tout ça qui ou dit en créole là pour mettre dans anglais en tout. Parce que gen des bagay ou gen doit omiter, ou gen doit quitter, ou pas besoin mettre forcément. OK? Parce que ça dit moun ap toujours comprendre li et puis l'ap toujours fait sens. I have visited many beautiful places. OK? Many beautiful places. Là, nous va l'utiliser a lot of beautiful places. Nous connaissons a lot, là, nous connaissons a lot. But try to use different vocabularies. Okay? I have visited many beautiful places. I have visited several beautiful places. I have visited multiple beautiful places. Okay? Instead of a lot. Now, final one. Let's look at the past perfect now. Past perfect. Mwen te deja visite mwen te deja visite grand mwen anvan mwen te ale lakay. I had visited my grandmother before I went home. I had visited my grandmother before I went home. I had visited my grandmother before I went home. Mwen te deja visite grand mwen avant mwen te ale lakay. Right? Okay, so guys, these are like the 6 tenses. Ça c'est 6 temps sa yo qui important pour nous connaître. Mais gen 4 là dans yo qui vraiment essentiel, c'est 4 temps sa yo que nous utiliser chaque jour les n'a parlé. Présent simple, passé simple, futur simple, présent continu. OK, 4 temps sa yo, c'est yo même qui base, temps de base anglais.
OK, faut que nous bien capable bien maîtriser quatre temps ça yo. Mais l'autre temps qui vraiment utile que nous utiliser tout, c'est présent parfait hein, avec past perfect. Tout temps ça yo vraiment utilisé dans anglais. D'accord, guys? They're very, very used. Okay? Nous utiliser yo en pile. Okay, so do we have any questions before I proceed? Si une question, fais-moi connaître avant nous continuer. Okay, so let's go. Let's go. So we're gonna take like a few more verbs. Okay, parce que là, nous voyons que nous gagnons et verbe, c'est verbe régulier que nous avons fait. D'accord? Verbe régulier. Et j'aime dire nous, verbe régulier, vraiment facile. Pas rien qui est compliqué. C'est juste nous ajouter ED ou bien nous ajouter D. D. Si li gen tan genyen E la donne. Alright? So, nous allons regarder on regarde list verb ça yo. Parce que list verb ça yo, ok, et c'est verbe qui finit en Y yo. Ok, tant que nous te prenons study. Mais, gen l'autre toujours. Par exemple, gen carry. Tant que carry, hein, the verb to carry, c'est verbe porter. Carry. Ok, carry, hein, c'est même bagay avec study la ban nou. Carried, n'a retire Y là, n'a mette IED. Et puis, nous gagnons et V3, c'est même genre. Carried. OK? Et puis, nous gagnons worry. Worry. La bonne nous. Worried. Et puis, worried. Alright? Et puis, qui ça encore? Nous gagnons try. To try. To try. La bonne nous. Tried. Right? Tried. Nous retirer et Y là, nous mettez IED. Alright? Mais comme ça, si nous gagnons verbe tant qui gagne E là-dedans déjà. OK? Tant que verbe qui gagne E là-dedans déjà, tant que nous gagnons move, là, nous juste simplement ajouter un D là-dedans. So là, ben nous moved. OK? Mettez celle ça parce que c'est même bagage là pour l'autre là. Et puis nous gagnons close. Close. Et pas et close, non? Close. Fermé. Close. Et nous gagnons close, c'est pour près. Close, c'est la bonne closed. All right? Smile, la bonne smiled. Smiled. OK? Love, la bonne loved. Nous juste ajouter yon D simplement. Parce que verbe ça yo gen temps et fini et en E. All right, so on va prendre quelques exemples. All right, let's go with the verb list ending in Y. So let's go for carry. Okay, carry. Carry, mwen pote sak l'école mwen chaque jour. For carry, mwen pote sak l'école mwen chaque jour. I carry, yo pa di carry, yo di carry. Et même genre avec parents, carry.
carry. OK? Même que ou son A, c'est carry. OK? I carry my backpack to school every day. I carry my backpack to school every day. That's present simple. Mwen te bote sak l'école mwen hier. I carried my backpack yesterday. OK? Mwen te pote sak l'école mwen hier. Et pour futur lan, ki sa nou tap di pour futur lan? Si m ta di ke mwen ma pote sak l'école mwen demain. Ma pote sak l'école mwen demain. Nou konen na fe future will. Kon sa nou konen tou ke nou gen future going, right? Men nou nan future will la. Men mte di nou deryeman nou gen future going. OK? Donc ou gen moun ki utilize I am going. OK? Pour future gen ki future proche. D'accord? Future proche. I am going. OK? Au lieu pour yo di I will go, yo di I am going. I will go, I am going. C'est futur proche. Okay? I carried my backpack yesterday. Et passé simple. Futur là. I will carry my backpack tomorrow. My backpack to school tomorrow. OK? Ma pote sak l'école sak mwen l'école de demain. Ma pote sak l'école mwen demain pour mal l'école. All right? So that's the future simple. Et ma pote sak l'école mwen sous dom kounya. I am carrying my backpack now. I am carrying my backpack now. Okay? I am carrying my backpack now. All right? So, nap kenbe tan sa yo. I carry my backpack to school every day. I carried my backpack yesterday. I will carry my backpack to school tomorrow. I am carrying my backpack now. Okay, so verb try now, to try. Mwen toujou fè tout effort mwen. Mwen toujou fè tout effort mwen. I always try my best. I always try my best. So, eske nou traduit le mot pour mot là? Non, phrase ça nou pa traduit mot pour mot. OK, nou ekre lan, nou di, mwen toujou fè tout effort mwen. Te ka di bon, effort an, c'est effort, right? Effort. Effort. But pas forcément si nap mette lan anglais an pou nou utilize mot effort lan. Yon façon ki bien simple pour di sa, c'est I always try my best. I always try my best. Mwen toujou fè tout effort mwen. OK, donc li équivalent à samedi an, à créole lan. OK, même que nou wè que nou va traduire mot pour mot pour mot. Mwen te eseye rele ou ye. Mwen te eseye rele ou ye. I tried to call you. I tried to call you yesterday. I tried to call you yesterday. Mwen te eseye rele ou ye. Map eseye relo demain. Si nap fe futur, map eseye relo demain. I will try
to call you tomorrow. I will try to call you tomorrow. Okay? I will try to call you tomorrow. Ok, kounya la, si map di, map fe tout e form kounya la. Map fe tout e form kounya la pou m fin travay la. Ok? Map fe tout e form kounya la pou m fini travay la. I am trying my best right now to finish the work, ou bien te ka di to complete the work. Ok, sou pa vle di finish the work, te gen dwa di to complete the work. Ou bien, gon lot mot ankon nou te di nou te ka utilize pou work lan, se task. Task. I am trying my best right now to finish the task. Ou bien, I am trying my best right now to complete the task. Okay? To finish the task. Task lan, se yon travay, yon bagay ke ou gen pou fe. Okay? Ou bien, to complete the task. Okay? So, task lan toujou signifi travay. Okay? N'importe so gen pou fe. Alright? Anybody has you have a question? Yeah, to achieve. The word achieve, mot achieve lan, li plus vle di yon bagay ke to achieve a goal. Tan kou lo ap di to achieve a goal, eske ou te ka utilize to achieve the task? Pa fin kwe ke ou ka vreman utilize achieve the task lan, non? Achieve se tan kou mka di yon bagay ke wap fin ou bezwen reyusi a yon bagay, to achieve a goal. For example, pou akompli yon bagay. Ok, pou akompli yon bagay. Men li pa forseman gen rapor avek tan kou pou fin komplete yon bagay. Ok, eske ou kompren sens mwen di? Mba konen si gon moun ki ka fon opinyon sou sa. Si gon moun ki ka fon opinyon, ban mwen ide nou, di mwen ki sa nou panse. What do you think, guys? Can you achieve or complete? What do you guys think? I mean, give me your idea. Let's have a debate. Guys. You have to be able to speak. Ok, an pale, fon ti deba. Eske ou ka achieve yon travay, ou bien ou selman ou ka komplete yon travay? Tan kou pou di ke ou wap fini yon travay. So, sa se juste li fe pati apprentissage nan tou. Yon tre bel question. So, ou te ka utilize achieve. Men an fe deba, sa fe pati apprentissage nan tou. Di mwen ki sa nou pense, e pou ki sa? Eske nou ka utilize achieve pou di ke nou komplete yon travay? Ok, parce mwen mpa we li gen men fonksyon. Li va gen men fonksyon. Ok, so achieve, nan di achieve, nou plus utilize achieve, le na pale de yon objektif. Na pale de yon objektif, ou bien yon like a goal, ou bien yon bagay kom si ki gen yon importans, d'akor, ke nou bezwen rive, kom si nou bezwen akompli. Ok, men pou le na pale de yon travay, ou bien yon task, for example,
ou bien yon devoir, lè sa li plus formel pour nous utiliser complete. OK, complete ou bien finish. OK? So c'est mot ça qui plus approprié pour lui. OK? Complete a task, complete the work, complete my homework, finish my homework. But go for achieve, ou utiliser achieve for goals. Achieve for goals. OK? Objectives. OK? Et puis complete work, complete task. All right? Achieve goals, achieve objectives, complete work, complete task, homework, etc. All right? So that's pretty much how it is. Okay? So achieve là, nous va pouvoir utiliser achieve là pour dire que I am trying my best to right now to achieve the work. Ou bien I am trying my best right now to achieve the task. OK? So li pa sonne bien, li pa bon. OK? So si nous t'a parlé de but, de objectif, donc là, m'te ka utiliser achieve. On me dit, I am trying my best right now to achieve my goals. I am trying my best right now to achieve my objectives. OK? So là, li ta plus fait sens. Si m'a parlé de but de yon bagay que m'besoin accompli. All right? So achieve and complete is not the same thing. Okay, guys. So I hope you guys understand. Very nice question. Okay, so what else do we have? We had the word try, right? Okay, try, that was present continuous. Present continuous. Okay, so present continuous, we said, I am trying my best right now to finish the work, ou bien to complete the work. Okay? What else do we have? Let's take another one. Let's take another verb. On prend l'autre verbe. Worry. 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 Worry, as you know, worried and worried. OK? Mwen pa inquiété trop. Mwen pa inquiété trop. I don't worry too much. I don't worry too much. Mwen pa inquiété trop. I don't worry too much. Mwen te inquiété pour examen. Mwen te inquiété pour examen. So, passé simple. I worried about the exam. I worried about the exam. Mwen te inquiété pour examen hier. I worried about the exam yesterday. OK? Mais gen l'autre façon te ka mette ça, oui. Ki l'autre façon te ka mette passé, hein? Gen l'autre façon te ka mette l. Gen l'autre façon yo kon dil. Est-ce que nous connaissons l'autre façon? Si m'dap di, mwen te inquiété, oui, pour examen hier. Gen moun ki tap di l'autre façon. Yo tap utilize verbe to be, guys. To be, ki jan nou tap dil? Mwen te inquiété pour examen hier. Mwen te inquiété pour. OK, ki jan tap di mwen te inquiété pour? Ou bien mwen te inquiété de ou, I don't know. Hein? Ou loin, mba tando bien non ou loin. Tando loin. Gen le fa pre, ba, non? Oh, OK. So di ou di, I was I was anxious.
Ah, non, comme si là ou ban mon lot bay, ou ban mon lot mot anxious, ou utilize anxious, tant kou mwen toujou nan worry. Si m tap di mwen ten, yes, very good, very good. Yes, se sa m tap chèche. Ok, so gen moun ki kon di I was worried. Eske li pa toujou pase simple? Oui, li toujou pase simple. I was worried about you. I was worried about you. Ok? Anxious lan se le kom si ou pa ka atan. Ok? Lo kom si ou pa ka atan ou bagay. I'm so anxious. I'm so anxious. I can't wait to see you. I'm so anxious. Vous kompren? I was anxious. I couldn't wait. So, mo anxious lan vle di ke ou gen ou pa ka atan. Tank ou impatient, okay? Impatient or something like that. If I'm not mistaken. Okay? I hope I'm right. All right? So, I was worried about you. Et kon sa ou te ka di, I was worried about the exam yesterday. Okay? I was worried about the exam yesterday. Ok? So, la nou we ke nou utilize was. Ok? Men, la nou ale direktman nan verb lan. I worried about the exam yesterday. I worried about the exam yesterday. Alright? But lot sens, moun de ka dil, yo de ka toujou dil kon sa, nan fason sa. Ok? Which li tap toujou bon. Alright? I worried about the exam yesterday. Okay. Okay, so let's look at some other ones. E kon sa ke gen de eksepsyon ke m pral montre nou, tankou nan tan prezant kontinuyan, gen yon reg nan Angleyan, kom si gen de seri verb ke ou pa konjuge nan prezant kontinuyan. Ok, mte bay yon ekzampwe nan leçon ke nou te fe nan verb irregulye yo. E ba kon si nou te sonje, ki jan yore le verb sa yo. Eske nou sonje ki jan yore le verb sa yo? Gen de verb ke nou pa nan prezant kontinuyan, nou pa mete yo, nou pa konjuge. Yo pa ka konjuge nan prezant kontinu. Ok? So verb sa yo yore le yo verb d'eta. Se sa yo le stative verb. So those verbs, verb sa yo pa konjuge nan prezant kontinu. Takou nou genyen to know, verb to know. Ok? Ou pa ka di I am knowing. Ou pa ka di I am knowing. Eske nou kontande yo di I am knowing? Ki moun ki kontande yo di I am knowing the truth. Bakwe nou kontande sa. So yo pa utilize nan prezant kontinu. Ok? Se I know. I know. Ok? So yo just utilize prezant simple. Men prezant kontinuan li pa utilize pou verb sa yo. D'akor? So, an kontinye tale map ban nou kelke lis. Ok? An fini. An ale. Nap pran ki lot verb anko ki gen Y. Nou genyen hurry. Hurry. Se hurried. Epi hurried. Hurried. Alright. Mwen pase ale. Mwen presse ale travay chak matin. Mwen presse ale travay chak matin. I hurry to work every morning. I hurry to work every morning. Ki donk, la mwen presse ale travay chak matin. Eske nou wè mette to go? Non, pa forseman bezwen mette to go. Depi mette to work, sa gen tan vle di ke se
aller, m'brale travail là. Elle me dit I hurry to work. All right? I hurry to work. Ou pas forcément besoin de dire I hurry to go to work. Ou gen doit toujours dire, mais li pas vraiment nécessaire pour dire toute parole ça yo. I hurry to go to work every morning. Ou capable juste dire I hurry to work every morning. I hurry to school every morning. I hurry to church every Sunday. All right? Without even using to go. Même que en créole lan li dit que moi pressé aller travail chaque matin ou bien moi pressé aller l'école et moi toujours pressé aller l'école chaque matin ou bien moi pressé aller l'école aller l'église les dimanches. Même que nous gen verbe aller hein, nous pas besoin forcément, li pas vraiment nécessaire. OK, c'est me dit li pas nécessaire non, gen doit toujours souvle parler en pile ou gen doit toujours dire mais li pas nécessaire pour mettre to go to work, to go to church, to go to school. OK? Ou gen doit juste dire can build to school. I hurry to work. I hurry to school. I hurry to church. All right? I hurry to church. I hurry to work every morning. Ou bien sou tap di, mwen pran bus pou mal travay chak jou. Pou mwen ale travay chak jou. Ok? Mwen pran bus pou mwen ale travay chak jou. Si mta di, la majorite moun, si mta di yo tradwi sa pou mwen en anglais, yo tap di, I take the bus to go to work every day. Se kon sa yo tap di. Ok? Yo tap di, I take the bus to go to work every day. Kon sa. Mais, en réalité, pas même besoin mettre to go. Ou te gen doit juste dire, I take the bus to work every day. Just like that. El tap toujours fait sens. Okay? So this is the most formal way to say it, guys. All right? It's the most simple way. I take the bus to work every day. Okay? To go on, not really necessary to put it. Okay? But then again, si vous voulez parler en pile, ou ka toujours mettre. Okay, so now we had, let's go back to hurry. I hurry to work every morning. Ça, mwen pressé pour aller travail chaque matin. Passé simple. Mwen te pressé pour prendre bis là hier. Mwen te pressé pour prendre bis là hier. I hurried to catch the bus yesterday. OK, so ça son l'autre mot encore que nous capable utiliser pour prendre bus. Catch. Ou capable utiliser mot ça. Et c'est même genre pour phrase ça tout. Côté moi dit I take the bus to work every day. M'de gen doit dire I catch the bus. Même que ouais catch là c'est attraper, c'est verbe attraper pour kembe ou whatever. Attraper, oui. Et ça va veut dire ou pour attraper bus là, nous va le traduire comme ça. OK? Mais c'est juste une façon pour dire que ou prend bus là. OK? So sou tande yon moun diyo catch, I catch the bus, c'est même bagay que lte diyo I take the bus. Mwen pran bus là. I catch the bus to work every day. Okay? Do you catch the bus to work? Yes, I catch the bus to work every day. Okay? Mwen pran bus pour aller travail chaque jour. All right? So it's still the same thing. Okay? To catch, to take. Okay? Et même genre capable même pour avion tout. Ou capable dire catch a flight. Okay? I have to catch a flight. Okay?
So you can still use it for airplane, for flight. I have to catch a flight. I have to hurry because I have to catch my flight. Faut que moi pressé parce que faut que moi prend vol moi. D'accord? Okay, so that's past simple, all right? Past simple. Okay, so pour past et pour futur là, c'est I will hurry. Okay? I will hurry. Okay? M'pral pressé pour moi al travail. Okay? I will hurry to go to work. I will hurry to go to work ou bien I will hurry to work. Okay? And then present continuous, ma pressé pour mal travail kounya. I am hurrying to work now. Ou bien I am hurrying to go to work now. Okay? Ou bien I am hurrying to get to work now. Get to work. Pour m'rive travail kounya la. Ma pressé pour m'rive travail kounya la. I am hurrying to get, that mettez comme ça, to get to work now. Okay, ou en retard. I am hurrying to get to work now. All right, let's look at one more. It's cry. Let's look at cry. To cry, c'est crier, verbe crier. So, nap gen cried, et puis cried. Ti bébé a crié chaque soir. Ti bébé a crié chaque soir. The baby cries every night. The baby cries every night. Ti bébé a te crié toute la nuit. The baby cried all night. The baby cried all night. Ti bébé a te crié toute la nuit. OK? And pour futur, nous connaissons will cry. The baby will cry. Pour un présent continu, OK? Pas fin mettre toute phrase complète, OK? The baby will cry. OK? Et puis, ou gen droit, bah, et puis pour un present continue, the baby a crié kounya la, the baby is crying now. The baby is crying now. OK? OK? Si nous tap mette pour présent parfait, hein, bébé en fait toute journée à crier. Baby en fait toute journée à crier. The baby have cried all day. Have cried all day. The baby, no, not mette, the baby has, okay? Has cried. Sorry, has cried all day. OK? Comme ça, nous te ka mette ça nan, et comment nous dit ça? Present perfect continuous. Ki jan nou tap mette nan present perfect continuous? Eske gen yon moun ki konen? Qui est-ce qui connaît qui j'en tape mettre là même que nous pas dans temps ça non nous pas dans ça mais present perfect continuous là qui est-ce que nous conforme présent parfait continu hein? OK nous pour présent parfait nous gain have pour present perfect continu nous tape gain have qui ça avec qui ça OK m'attendez ça dire non non même pas c'est que vous dit the baby dans des bin non the baby qui ça
Oh, perfect. Very good. OK? The baby has been crying all day. Très bien. OK? So, ça, c'est temps présent parfait continu. OK? Ça fait li continue parce que verbe là, nous mettons là ing et puis présent parfait continu, là toujours avec have been ou bien has been. Guys, temps yo facile, temps verbe yo vraiment facile, oui. C'est format, depuis nous qu'on format yo seulement. Nous pas gen aucun problème non pour quel que soit mettre quelle que soit phrase là non temps, dans n'importe temps. Yo vraiment facile. OK? So pour présent parfait continu, c'est toujours has been ou bien have been et puis verbe là la en ing. The baby has been crying. They have been crying. You have been crying. I have been crying. C'est deux formats. Have been, has been. Et puis, verbe là, ing. Ou ap toujours, la toujours gen combinaison ça. Pour présent, parfait, continu. OK, so ça, c'est juste une petite parenthèse. Pour te dire nous que nous te ka toujours mettre phrase là dans temps ça. OK? Nous te ka toujours mettre phrase là dans temps ça. The baby has cried all day. The baby has been crying all day. The baby has been crying all day. Qui veut dire bébé a fait toute journée à crier, ça veut dire que bébé jusqu'au là, bébé en doit toujours à crier. OK? All right? Et si nous tap mette dans passé perfect continuous, li tap bien facile. Nous tap juste mette has là dans passé simple pour dire the baby had been crying all day. Seulement ça et puis ouais nous convertir en passé parfait continu. All right? So temps yo vraiment facile guys. C'est 12 temps qui gagne seulement en anglais hein. Même que l'autre yo nous pas trop utiliser yo, mais yo vraiment facile depuis nous kon format seulement. Yo tout kembe yon seul format depuis nous connaît qui jan pour nous formater yo. OK? Qui l'était perfect ou bien qui l'était perfect continuous. All right? So, here let's look at this one, reply. Let's look at reply because reply also ends with Y. Reply. So we have replied et puis nous gagnons replied. OK? V2, V3, même genre. Pas aucune différence. Moi réponds email moi chaque matin. Et reply, c'est répondre, OK? To reply, c'est verbe répondre. All right? Et moi réponds email moi chaque matin. I reply to my emails every morning. I reply to my emails every morning. Moi te répondre message ou hier. Moi te répondre message ou hier. I replied to your message, mettez MSG pour plus rapide, yesterday. I replied to your message yesterday. Map répond message ou en pita. I will reply to your message later. I will reply to your message later. La répond mwen kounya. La répond mwen kounya. She is replying. She is replying to me now. She is replying to me now. OK? Mwen te deja répond nou. Mwen te deja répond nou. I have already replied. Mwen te deja répond. I have already replied to you.
So, ça c'est present perfect, right? Mwen te deja repon li e mwen te deja repon li. Lem te rive an. Past perfect. I had already replied to him when I arrived. Nan lem te rive an. To him by the time I arrived. Ok, so la plus fait sens. Ok, by the time I arrived. I had already replied to him by the time I arrived. Mwen te deja repon li nan avan te rive an. Ok? I had already replied to him by the time I arrived. Ok? Past perfect. So nou we ki jan nou kapab konverti phrase yo bien fasil. Ok? Il suffit que nou konen format et tan yo. Ok? Nou kapab même phrase lan, nou metel nan présent, nou konverti lan passé, nou konverti lan futur, et puis ensuite suite. D'accord? Et let's look at one more, and then we will switch. Okay, because we have so many verbs, guys. We have so many verbs that we can take with that ends with y. Okay? Y. Let's look at stayed. Okay? Un verbe nous utiliser en pile tout. Stay. So, stay, aban nou. Ki sa la ban nou? Stay an nou pa pral retire y non pou mette i non. Ok? So, nou juste ajoute yon ed. So, c'est stayed. Alright? Se le verbe lan, li tankou worry, hurry, ok? Study, se le ke nou genyen verbe nan sens sa yo, ki fini nan y kon sa. Ok? Men si se verbe tankou stay, play, enjoy, destroy, verbe sa yo, nou juste ajoute yon ed. Alright? Nou pa pral retire y lan pou mette i. Ok, so stayed, V2 stayed, et V3 la ban nou stayed. Ok. Mwen rete lakay chak jou. Mwen rete lakay mwen chak jou. I stay home every day. I stay home every day. Mwen rete lakay mwen chak jou. Mwen te rete lakay mwen ye. I stayed home. Okay, m'a dit I stay at home. Okay, I stay at home every day. Okay, I stayed home yesterday. I stayed home yesterday. Mwen te rete lakay mwen ye. M'a rete lakay mwen demain. I will stay home tomorrow. M'a rete lakay mwen pap sorti. I will stay home tomorrow. All right? I will stay home tomorrow. M'a prete lakay mwen jodi. I am staying home today. Présent continu. I am staying home today. Présent continu. I am staying home today. I have stayed home all day. I have stayed home all day. Présent parfait. Excusez. Mwen ete lakay mwen pendant toute journée. I have stayed home all day. I have stayed home all day. All right? Okay, so past perfect. I had stayed home by the time
they announced, by the time they arrived. By the time they arrived. OK? Tim de ka fel kon sa, ou bien by the time they announced the storm. So, gen fason ke ou kapab e forme phrase lan. OK? So, I had stayed home. Oubliye home nan. I had stayed home by the time they arrived. Mwen te rete la kay mwen nan lè yo te rive. OK? I had stayed home by the time they arrived. All right? So, any questions? Okay, so no questions. So let's see. Okay, so I said that I was going to give you a list of those stative verbs. Okay? Stative verb, there's a lot of them. There's a lot of them, guys. All right? Okay. So for example, we have the verb like see. Si gen façon que like for the senses, right? Like we have the five senses. We have see, we have hear, we have smell, taste, and we have feel, right? Those are the five senses, right? So for example, see, si nou tap di ke nan prezant simple, nan prezant kontinu, ke mwen ou we yon montagne, ou we yon mon, par exemple. Ou pa ka di I am seeing the mountain. Ou pa ka di I am seeing the mountain. OK? Ou ap juste tout simplement utiliser présent simple pour dire I see the mountain. OK? I see the mountain. So you don't say I'm seeing the mountain. OK? Pas forcément, yo pas forcément dire comme ça. Et yo plus ou ap dans le audio I see the mountain. OK? I see the mountain. All right? Gen lot encore qui stative verbs. For example, we have hate, we have love, we have dislike, we have want, we have know. Like as a irregular verb, nous gen to know. OK? Nous gen to know. Nous gen understand qui ça c'est qui yo tout c'est verbe en détail yo. So pas presque vraiment utiliser yo nan présent continu. Même que vous doit tande gen moun informellement qui utilise yo informellement. Mais ce sont des verbes que yo pas vraiment employé dans present continuous. All right? So ou pas ka di, for example, on lot encore, donc to know, I am knowing the answer. Ou pas ka di ça. Li pa fin sonen bien, right? I am knowing the answer ou bien I'm knowing the answer. Ou tout simplement utiliser présent ou di I know the answer. All right? Ou pa ka di, for example, li pa sonen bien sou di I'm understanding you. OK? Il pa sonen bien. So, ou plus di I understand you. All right? That's the correct. And gon lot encore. I'm believing you. No, you simply say I believe you. I believe you.
Okay. Another one. I'm needing you. Nope, you don't say I'm needing you. You say I need you. Ou bien I'm needing help. Ou pas dit I'm needing help. Ou juste dit I need help. All right? I need help. And no, I am needing help. And for example, another one that we have, I'm wanting, ou bien I'm wanting, jan yo pa prononse T, yo fait son N. I'm wanting a new phone. That's not formal. You just say, I want a new phone. I want a new phone. Another one is, I'm owning 2 cars. Nope, that's not correct. You just say, I own. I own 2 cars. All right. What else do we have? I'm remembering your name. Nope, not good. I remember your name. I remember your name. Ok, guys, so nou wè yo, so list verb sa yo, gen plizye, yo an pil. D'akor, so li pa formel pou utilize yo nan prezant kontinu. Ok, so se plus ou kenbe yo, yo plus kenbe yo nan prezant simple. Alright? Ok, so gen verb ke ou kapab utilize nan prezant kontinu. Gen yen la dan yo ke ou kapab utilize, men lor utilize yo nan prezant kontinu, y ap chanje definisyon. Ok? Y ap chanje definisyon. Tankou si m tap di le verb to think, se yon nan verb yo, a we? Si m ap di I think you're right. I think you're right. Sa son opinyon. Men si m vin di I'm thinking, baka di I'm thinking you're right. I am thinking you're right. Pa vre? M ap jous di I think you're right. Ok? I think you're right. Ok? M pa pral di I am thinking you're right. Men, m gen dwa toujou metel nan prezant kontinu. Men si m metel nan prezant kontinu, kou nyan li pral chanje definisyon. Si m di I'm thinking about changing jobs. La, li vin ban mon lot definisyon. Ok? Li vin ban yon lot bay. So la, it's like stative. La, se yon aksyon. Se yon aksyon ke map fe. Ki aksyon ke map fe? Map reflechi pou map pense pou m chanje travay. Map konsidere pou m chanje travay. Son aksyon. E la, se yon, like, I'm just stating something. So that's what they call them, stative verbs. I'm just stating that I think you're right. Okay? I think you're right. Gon lot anko. Have. An gade yon exemple bien rapide. I have 2 brothers. I have 2 brothers. So la, nou utilize li pou possession, right? Mba pral di I am having 2 brothers. Non. But si m utilize prezant kontinuant pou m di yon lot bagay, for example, I'm having lunch. I'm having lunch. La, ki sa ma fe? Son aksyon ke ma fe. Ki aksyon ma fe? Ma manje. Ok, I'm eating. I'm having lunch. I'm having lunch.
Okay, that's the difference. I'm having lunch. Another one, I see the problem. Ok, là, moi comprendre, ça c'est une compréhension. Moi ouais problème non. Ok, that's stative form. Mais si me dit que m'pa dire I am seeing the problem. Ok, là m'pa dire I am seeing the problem. M'capable tout simplement dire I see the problem. Mais si m'vle utiliser présent continu, m'gen doit utiliser présent continu pour dire un l'autre bagay. M'gen doit dire, for example, I'm seeing the doctor tomorrow. I'm seeing the doctor tomorrow. Ok, là qui veut dire moi gen un rendez-vous. Moi gen un rendez-vous, m'a pou wè docteur demain. Ok? M'a pou wè docteur demain. All right? Okay, guys. So those are some examples. Those are some examples of stative verbs. All right? So n'a pou wè plus sou sa yo on l'autre fois. So continue to practice these temps sa yo. Continue pratiquer temps verbe sa yo. OK? Présent simple, passé simple, futur simple, présent continu. Surtout présent et parfait avec past perfect là. Continuez pratiquer yo pour nous capable bien maîtriser yo. Parce que yo vraiment important et comme si nous voulons gen des bagailles que n'a dit, gen des questions yon moun pose nous, c'est dans présent parfait seulement ou capable répondre question ça. C'est dans présent parfait seulement ou capable répondre li pour vraiment faire sens. Sou al utiliser on l'autre temps. Bon, moun nan gen doit toujours comprendre nous mais li pas bon. D'accord? Okay, so temps sa yo, présent parfait, présent et past perfect là, they're very important. All right, guys? So, ça c'est temps nous que nous te gagné pour aujourd'hui. Et n'a pas encore pour une autre leçon parce que vous connaissez horaire yo te changé. Guys, nous te fait et horaire là pour vendredi midi pour 3 heures. OK? Juste pour nous te capable accommoder pour temps nan aswe parce que nous te vin changer horaire, nous te vin pas de faire nan aswe encore. Mais ça ka arrivé que moi live aswe. Ça ka arrivé que nous live aswe. OK guys. Ça ka arrivé depuis me live, m'a pas voyer le link là pour nous sur groupe Telegram non. Et puis si nous pas occupé, si nous pas dans travail, n'a capable monter pour nous participer. D'accord parce que besoin persister sous temps conjugaison verbe yo avec nous parce que en pile moun yo gen problème conjugaison verbe yo pas konn nan ki temps pour yo mette verbe yo le ap di yon bagay. So nap travail sous temps verbe yo, verbe irrégulier, verbe régulier. OK? So nap travail sous ça yo en pile et nan moment ça yo. OK guys. So merci tout le monde. Là, merci. Thank you for your time. Bedru, thank you. Jerlene, Frankie, Marie, Chris, Mark, thank you guys for being here. And I'll see you guys, hopefully I'll see you guys later, okay? Probably around 9, 8:30 or 9, okay? So just... Yeah, don't forget to give us homework about. Yeah, some quizzes. Yeah. Quizzes, yes. Okay, I have the quizzes here. It's just like we ran out of time, so there's no time for me to share it with you guys. Most definitely, I will share it with you in the Telegram group. Okay. I appreciate it, guys. I appreciate it. So we'll see later on in the Telegram group, and then we'll be able to practice a lot more. Okay. All right. Thank Take you. care. All right. You too. Take care.